11 Russian soldiers killed and 15 are injured at training ground in Belgorod. The shooters were Central Asians, specifically Tajiks, which also were recently mobilized. Russian state-controlled RIA Novosti reported that terrorists opened fire at Russian volunteers preparing to fight against Ukraine at a training ground in Belgorod. The reason for the attack are unknown for now, but the Tajiks and other minorities in Russia are forcibly mobilized, and the Russian army is well known for their notorious bullying environment, so it is logical to assume that the Tajiks, which are also Muslims, were mistreated by Russian recruits. Anyway, this is another bad news for Putin's catastrophic mobilization. In other news, who says persistence doesn't pay off? Or in other words, if you can't destroy an armored personnel carrier with one bomb from your drone, then use several. Entrenched Russian armored fighting vehicle is eventually destroyed, or neutralized after multiple Ukrainian drone-dropped munition strikes. Just another destroyed Russian T-62M antique tank in Kherson Oblast. Ukrainian defenders pulling Iran's Shahed-136 drone from the Black Sea in Koblov, Mykolaiv Oblast. The drone was shot down on October 14. Russian soldier in Kherson is stunned that Australia is supplying weapons to Ukraine. The other things in the conversation are interesting too. В Николаевской области, брат. Пацанов убило много. Вот, моих, которых я много лет знал. Вот, много пацанов погибло. И хохлы на самом деле это нормально. Нормально. А что им еще делать? Они сидят и защищаются себя. Вот у меня, брат, 3 детей, жена, нахуй. Они, блядь, живут в служебке в квартире, нахуй. Я, блядь, от того, что я присяду, они вообще, блядь, понимаешь, если б я только за себя рассчитывал, я бы, блядь, и подумал бы над этим, понимаешь. Я бы уже, меня давно, блядь, здесь не было, это уже съебался бы, сука, давно отсюда. Мы от этого не умрем, от холода. У нас одежды много, нахуй, теплой. Мы от холода не умрем. А вот эти вонючие, блядь, ублюдки, вот эти в Италии, в Германии, нахуй. Я, знаешь, я когда узнал, что с Австралии, понимаешь, оружие на Украину поставляют, я просто охуел. Я говорю, так там же кенгуру одни живут. Вам мобилизованных подводят? Сейчас, короче, я слышал, что сейчас они, блядь, вот у нас, вот, Херсон, короче, это сзади нас, это тыл. Вот, я слышал, что сейчас, короче, там уже, блядь, чеченцев, да, привезли. Ну, блядь, начинают привозить, понял? Что б там не говорили, не рассказывали, это все чушь полная. Чушь. Вот, мы, блядь, тут живем, ебать, сначала. Ничего, блядь, нет. Все сами, блядь, мутимся, делаем что-то. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.